Researchers' Night is the night when researchers and the public get together. Well, today, starting in the afternoon and throughout the night, and also tomorrow, there are all kinds of activities with researchers involving general public, doing experiments, doing seminars, showing all kinds of results and just showing that research can be really fun for kids and for family, for everyone. Yeah. Wissenschaft ist die Triebfeder des menschlichen Daseins. Alles, was heute im Weltraum ausprobiert wird, ist in 5 bis 10 Jahren in den Händen. Das ist Forschung, das ist Wissenschaft. Und deswegen ist diese European Researchers Night so wahnsinnig wichtig. Denn das Problem ist, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich nicht Zeit haben für Interviews. Sie haben keine Arbeit für Public Relation. Aber es ist wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, uns gibt es nicht per Gaude, sondern wir liefern einen sinnvollen, leistbaren Beitrag für die Gesellschaft, damit das Leben aller bedeutend besser wird.